وفرت بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي وكادت بي أغلالي وهبسني النفي عبود عملي وكداتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطوالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفيالي ولا تفزهني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعادلني بالعقوبات ما على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ذري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت في هوى نفسي ولم أحترز فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وزاده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك والزمني حكمك وبلاؤك. وقد أعطيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزان أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شدي وثاكي. يا رب ارحم ضعف بدني وركة جلدي ودكة عزمي يا من بعد خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي. هبني الابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من توى عليه قلبي من معرفتك ولهجا به لساني من ذكرك وتأكده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تزيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من أعويت أو تسلم إلى البلاء من خفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادها وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سعت إلى أوطان تعبدك الطائعة وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسوه يسير بقاؤه كثير مدته فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهل لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وعن عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي
وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لعليم العذاب وشدتي أملت للبلاء ومدتي فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار وهو ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناتكا لا أزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي وزاقات عذابها بمعصيتي وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبكى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يهركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتكلكل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إتكه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك لا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقتو لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وكزيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مكرا ولا مكاما لكنك تكدست أسماؤك أقسمت أن تملها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالكزية التي هتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل كبيه أسررت وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر عزي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب
يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بذري ومسكنتي، يا خبيرا بفكري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جواره، واشدد على العزيمة جوانه، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرها إليك في ميادين السابقين، وأسري إليك في البارزين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارده، ومن كادني فكد، وجعلني من أحسن أبيدك نسيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، وعطف علي بمجدك، وفزني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك مطيما، ومن علي بحسن إجابتك، واكلني أسرتي، واغفر زلتي، فإنك كزيت على عبادك بإبادتك، وأمرتهم بدعائك، وزمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نسبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم من راس ماله الرجاء وسلاؤه البكاء، يا سابق النعم، يا دافع النكم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد، وفعل بي ما أنت أهل. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا. سورة المباركة الفاتحة.
غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے، غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے، مر گئی پر نہ کبھی، مر گئی پر نہ کبھی ہاتھ ہٹے کانوں سے، ہے غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے۔ شام جاتے ہوئے ناکے سے گری یوں بچی، شام جاتے ہوئے ناکے سے گری یوں بچی، مشک غازی کی گری جیسے کٹے شانوں سے، ہے غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے۔ چونک اٹھتی تھی مدینے میں یہ کہہ کر بانو، چونک اٹھتی تھی مدینے میں یہ کہہ کر بانو، کوئی آواز مجھے دیتا ہے ویرانوں سے، ہے غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے، غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے۔ کتنی بے دردی سے ظالم نے اتارے وہ گوہر، کتنی بے دردی سے ظالم نے اتارے وہ گوہر، شہ نے بیٹی کو جو پہنائے تھے ارمانوں سے، ہے غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے، غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے۔ مجھ کو کڑتے میں ہی دفنانا سکینہ نے کہا، مجھ کو کڑتے میں ہی دفنانا سکینہ نے کہا، مت کفن مانگنا اے بھائی مسلمانوں سے، ہے غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے، غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے۔ کوئی غیبت میں انہیں دیکھ کہ خون روتا ہے، کوئی غیبت میں انہیں دیکھ کہ خون روتا ہے، رستا رہتا ہے لہو آج بھی جن کانوں سے، ہے غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے، غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے۔ سب چلے جاتے ہیں شبیر کو رو کر اکبر، سب چلے جاتے ہیں شبیر کو رو کر اکبر، ایک بچی نہیں جاتی ہے عزا خانوں سے، ہے غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے، غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے، مر گئی پر نہ کبھی، مر گئی پر نہ کبھی ہاتھ ہٹے کانوں سے، ہے غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے۔ صلوات
لکھا سغران خط میں آئیں گے کب لوٹ کر بابا، لکھا سغران خط میں آئیں گے کب لوٹ کر بابا، گئے ہیں آپ جس دن سے سفر میں بس اسی دن سے میری تنہائیاں ہیں، میں ہوں اور ہے چشم تر بابا، قرار آتا یقیناً کچھ نہ کچھ اس ڈوبتے دل کو، کسی سے خیریت کی کاش مل جاتی خبر بابا، اگر پردیس میں ہو جائے شادی اور میں مر جاؤں، دلہن اکبر کی لے کر آنا میری قبر پر بابا، ابھی کل رات کو ہی خواب میں دیکھا ہے یہ میں نے، میرا کنبہ سفر میں پھر رہا ہے در بدر لہو بہتا ہے کانوں سے میری پیاری سکینہ کے، ہے بکھرائے ہوئے بالوں کو بیٹھی قبر خاک پر بابا، ترستا ہے زیارت کے لیے روزے پہ آنے کو، انہی سے زار پر کیجے کرم کی ایک نظر بابا، لکھا سغرا نے خط میں آئیں گے کب لوٹ کر بابا، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی Muhammad wa ali Muhammad. We are gathered here on this 20th of Imam Husayn alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. To commemorate the Azza of Sayyid al-Shuhada. Inshallah, Majlis will be recited by Resident Ali Maulana Sayyid Saqir Husayn. Just upcoming programs. Tomorrow, Friday, is the Jummah Salat 124. And then Saturday we have the Fajr Salat 5 a.m. in the morning. So you can join us, followed by the breakfast inshallah, both on ladies and gents sides. That will be this coming Saturday inshallah. Next program, next Thursday, is the 7th of Safar. That corresponds to the Shahadat of Imam Hasan alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We have the Shahadat Majlis program the lecturers will be by visiting speaker, Sayyid Jari Haider. If you can join us, program starts at 7 p.m. on next Thursday. Request for Surah Fatiha for Marhumeen, especially listed here. Marhumeen of Ghulam Hussain Mauladina family, Ghulam Hussain Khaki family, Musa Virji family, Ahmad Nanji Kara family, Ramzan Ali Manik, Leela Bhai Manik, Amir Bhai Sundar ji,
Hasnan Rahim Yusuf Ghulam Hussain Mauladina and Marhumin of Kul Mu'minin and Mu'minat Muslimin and Muslimat Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbil Alamin ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So Maulana will continue his lecture topic that he started earlier. So that's a chronology of post Ashura events. Inshallah, he'll continue for a few weeks. He'll keep you posted on the updated topics, inshallah. And I request his presence to the member with the loud salawat. Allahumma. Sallallahu alayka ya Aba Abdillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa huwa khairun nasirin wa mu'in. Thumma salatu wassalam wa tahiyyatu wal ikram ala sayyidil anam Muhammad wa itratihi at-tahirin. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Salawat, please. وعجل فرجهم. As Amir Bhai announced, we spoke 2 nights or 2 majalis about the chronology of post Ashura events, and my intention is to give you details of those unexplained gaps between the different rawayat of maqtal you normally hear from the member. And honestly, mostly it is almost the same rawayat, same ahadith on the relevant days reported, while there are many other ahadith which are not mentioned, and there are few reasons for that. It's not that we don't know those ahadith. I gave you a background. Quickly, I just want to refresh your minds because this is very important to understand this chronology. Otherwise, one may think, why this hadith, why not that one? Why that qawl, why not this opinion? It's almost impossible to give a definite opinion because, number one, the ancient maqatil, the original source books were burnt, stolen, and then damaged. And then another calamity befell the Muslim Ummah. That was the propaganda machines of enemies of Ahlul Bayt. They deliberately fabricated rawayat to sow doubts, to make things ambiguous. But when a alim hadith, who knows fiqh al-hadith, he knows ilm al-rijal, and he takes help from history books, and then he puts all these rawayat together, of course he can come to a conclusion. And so did our forerunners. They have written books which explain these things. And then on the last, sometimes in a scholarly mode, you can mention many things. But when it comes to a general majlis, certain things, let's say a rare opinion, is normally avoided. Why? Because we don't want to mention something which no one is, convinced with. But it is reported that, let's say, this opinion is also reported by some people. So I hope with this introduction, please listen. We spoke about the day of 10th of Muharram. We spoke about the day of 11th of Muharram. And we, alhamdulillah, covered the burial of the holy bodies of Shuhada of Karbala alayhimus salam. Have a salawat on them.
And I left you to the arrival of captives of Ali Muhammad alayhi salam to the city of Kufa. And that was done on the night of 12th of Muharram. Either late night, the caravan arrives at the doors of Kufa, or early morning. Now here's the glimpse of it. Number one, Umar ibn Sa'd Mal'un, he enters the palace of Ibn Ziyad first. He makes the caravan, he puts them on hold, makes them wait on the city gates. This is number one. So if they arrived later night, so let's say 3 o'clock in today's term, let's say 3 a.m. So they kept on waiting until the darbar, the palace of Ibn Ziyad was opened. And he said, I want to prepare my palace. So the streets of Kufa were broomed, cleaned, jharu lagaya gaya galiyon mein. The palace was plastered, gachkari as they say. The palace was plastered, and then the munada, the announcers, they went out in the streets while beating their drums, that ancient way of making people listen to you, buying their attention. While the drums are being beaten, people will gather what happened. So they made the announcements. And unfortunately, the first wording of this caravan was that we have captives from some rebels who rebelled against the caliph. We killed their men, and we imprisoned or captured their belongings and the prisoners. So this is how they portrayed. Now to be exact, rawaya by rawaya, it will take a long time. But 3 main events occurred on 12th. Number one, after the passing of this caravan through these repleted streets of Kufa with onlookers, caravan reached the palace. Ibn Ziyad permits the public to enter the palace. He summons the prisoners. He orders the holy head of Imam to be put in front of him. Then he delivers a khutbah. And then he has a dialogue, detailed dialogue with both Bibi Zainab salamullahi alayha and Imam Zainul Ibad alayhi salam. Salli ala Muhammad. And then he leaves his palace and moves to the masjid. And this is all in Masjid Kufa, the Masjid Kufa of today. May Allah take you all there, but who have gone there, they know that behind the masjid is the old house of Imam Ali, as they call Bayt-e Imam. And besides that house, so a bit away from it, about let's say 10-12 meters, people have seen it, was the ancient palace of Ibn Ziyad, or Darul Amara, the governor house, if you want to call it, Darul Amara, where Amir's palace was, or his residence was. So he leaves his palace and he goes to masjid. Now question is, first arrival of caravan is on 12th, but his going to the masjid, was it on 12th afternoon for maybe prayer, Dhuhrain Salah, or was it on 13th? Regardless of this, put in your mind, in our beliefs, remember, if this event takes place on 12th or 13th, it makes no difference to our aqidah. We also have to put this in our minds. Captives, they were there for a week, about 7 days, or 6 days, at least 6 days. If somebody comes up with an opinion that they stayed there 10 days, this is not going to harm our aqidah. I hope everybody understands this. These are historical facts, and the purpose of telling them to our youth and ourselves is a reminder that how these events took place and then what happened. So then we can connect better with these events and take better admonition and take better reminder and learn more about the calamity and masa'ib of Ahlul Bayt alayhimus salam. So listen to these lectures with this lens.
because we are not here to present, a final opinion. But this is agreed upon that they were never less than 6 days. Why? Number one, at the arrival of the Holy Head on 10th night, which is 11th day, next day, Ibn Ziyad writes to Yazid that I have conquered Imam Husayn, I have killed his men, captured women. So tell me what you want me to do. Now, at least it takes 2.5 days during those times for the postman to reach there. At least, and most 5 days. Okay. So if, as it was the fastest way, they traveled in 5 days, and the answer came to Ibn Ziyad, and he had already prepared everything, there was not much to do. They paraded the holy heads along with the captives and prepared with some commanders, and their chief was Shimr ibn Dhil Jawshan La'natullahi alayh, and he sent them to Damascus. So this is a summary, but how about some of the details is this is how it happened. On 12th, this is agreed upon that Ibn Ziyad comes to his palace. Early in the morning, about let's say 6 a.m. to about 7 a.m. The Kufa is filled, everybody's on the streets. Every street, every square was filled with people. Number one, Ibn Sa'd, Umar ibn Sa'd, the man who physically was in the plains of Karbala, Maidan-e-Karbala, he enters the city with this protocol. They are holding flags. The tribes are moving in the sequence. I have given you the sequence on 10th events. They are holding their flags, their alams. वो परचम उठा के चलते थे. Still people, they do that. There were people summoned by, they were the people of Ibn Ziyad. They were beating drums, tambourines, daf बजा रहे थे वो, blowing in trumpets, making noise. Now this is exactly what Maqtal reports, and almost everybody reported this. On the gates of Kufa, when the caravan is about to enter, there are women on the roofs of their houses who are nearby the gate, city gate. A woman questions the caravan. It doesn't say she questions Imam Sajjad, she questions Bibi Zainab, she questions who. There's no name that who she spoke to. But she said that from whom, which group, which country have you been captives from? Min ayyi usara antum? From which? Where do you belong to? Usara is the plural of prisoner. You being prisoner are from where? Who are you guys in our today's term? They said, Nahnu usara min ali Muhammad. We are the prisoners of the household of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Now this word spread like a fire in jungle right away. Please pay attention. This will change the situation of Kufa. Now quickly it changed. Sheikh Mufid, which is our most prominent scholar, he has reported, and he's ancient scholar. His Ustad Ibn Qulawi has a detailed maqtul, Kamilul Ziyarat. Magnificent rawayat he mentions there. And many others. Kufa was divided in 3 groups. Group number 1, they already knew that Imam Husayn is in Karbala. They knew that Imam, they had written letters to them. So pay attention to understand the situation of Kufa. Group number 1 are the Kufis who knew Imam Husayn, they have invited, and he is in the Karbala. And what is the outcome? Some they knew, some they didn't. But as soon as they saw the caravan, they got the whole story. That Imam has been assassinated and his belongings have been looted and the persons have been taken as captives. Group number 2, so this group number 1 was mourning. They were weeping, they were crying. Group number 2, those were the Kufis who were enemies of Ahl Bayt. They were delighted. So they were celebrating. And normally sometimes, when some people, they mention the situation of captives, Usara Ali Muhammad, they don't differentiate. Not all of the Kufis were celebrating and not all of the Kufis were mourning.
They were divided into different groups. And then a third group who didn't know what happened. They were quite confused. Which I was going to report, like Sheikh Mufid and many others, they have reported many people who were passerbys, like a traveler who came with a caravan. He asks a person whose name in Maqtal is reported by Sheikh Mufid as Ibn Khadlam or Khudaylam. He says that, what's going on in the city? Why are people like gathered on the streets? He grabs his hand. Apparently, he takes him on his side. Does not want to speak in front of people. So maybe, they will harm him. He had some, precaution in his head. He takes him on his side, and he says that, the awlad of Rasulullah, they had some disagreement, and Ibn Ziyad has killed them, and these are their prisoners. These women are the daughters of Rasulullah now. This guy starts crying. He says, have they really killed Husayn, son of Fatima? He says, yes. He says, how can I believe so? He says, go and look at the heads. That head, he points, is this head of Husayn ibn Fatima Zahra bint Muhammad Mustafa. So point. Yeah, it has to be, you have to be, bold-hearted to report all these. But I don't want to recite Masaib. I want to mention what happens. Now the hardest, as Bibi Zainab mentions, and Kulthum Salamullahi alayhima, it was hardest for them to pass through. People had gathered in such a way that Ahle Bayt's caravan had to walk through the onlookers who were just watching them. And for somebody who is a pardadar, it is so hard. And this was their first encounter with public. Remember, previously it were the soldiers of Umar ibn Saad. Now it's public. And as even any country, they have developed a law. I was looking at the international laws. According to the Third Geneva Convention of 1949, a detaining authority in wartime has a clear obligation not to parade the prisoners of wars or allow them to be exposed to public. And many other things I don't want to mention, for people will ridicule and they will throw derogatory comments and do many things, as we all know. Now, this was the hardest part of the caravan to pass through. But they did another thing, which I pointed. Umar ibn Saad, they brought them in a square, which was the busiest, and they made them wait. They held them there. And Umar ibn Saad takes the lead, and he parades the cities of Kufa, celebrating his victory. And then another purpose was, they had people who were intimidating, who were warning other people. What they did, they not only went to the streets, they went to the tribes. Remember the way anciently people, they used to build cities? A certain tribe will have their houses, let's say, nearby, as we call them Muhalla. In holy city of Medina, you have Muhalla Bani Hashim. Even today you have it. So different tribes, they went to them and showed them physically, astaghfirullah, this is the head of Husayn. Look, he uprised against Yazid, and this is the outcome. If anyone dares to do that or such thing, we will kill your men and sell your women and kids as slaves. So this was done before the captives were brought to the court of Yazid. Now, it takes some time. About near Dhuhr time, let's say about 12, the caravan makes their way to the palace of Ibn Ziyad. This is all agreed upon. They first came to the palace on 12th of Muharram. Now there's a detailed dialogue whose summary is that Ibn Ziyad starts mentioning, and the Ahle Bayt are sitting there. He tries to communicate to people that this was done because of Allah's will. Please pay attention. Since first day, they promoted the idea of Jabr, that Allah knew, Allah knows whatever is going to happen till the day of judgment, right? A simple-hearted person will reply yes. And then they will say that, listen, whatever Yazid did, he was forceless to do that. He was helpless. Otherwise, the knowledge of Allah will prove to be wrong. How wrong it is. Exactly that way when he speaks. Imam Sajjad objects. What had happened is, briefly,
He looks at Imam after his dialogue with Bibi Zainab. And he tries to insult Bibi Zainab, and Bibi replies, and she gives him a strong reply. And even calls him, Thaqilatka ummuka yabna marjana. O son of Marjana, may your mother cry over you, may you die, which means in Arabic language. So when he is like that, he looks at Imam Shahzad and says, Man anta, who are you? Imam says, Ana Ali ibn al-Husayn. I am Ali, son of Husayn. He says, did not Allah, please pay attention to his wording. Did Allah not kill Ali bin Husayn? He means Ali al-Akbar alayhi salam. Imam says that I had a brother whose name was Ali. I'm also Ali. And he says, Qatalahun nas. People killed him, Imam says. He says, Bal qatalahullah. Allah killed him rather. Imam says, Allahu yatawaffan anfusa hina mawtiha. It's Allah who brings death at the time of the death of people. It was not the time of death of my brother, Imam is trying to, conclude from Quran-e-Kareem. You killed him. He says, Alaka jur'a, do you still dare to reply to me and argue with me? He says, take him away and fadribu unuqa, behead him. And you have heard the story, Bibi Zainab intervenes. She says, if you have to kill him, you have to kill me first. Protects Imam. Now, after this, another important event is that he commands to bring the head of Imam Husayn and is placed in his presence in front of him. And he has a stick in his hand. Pay attention. It's not only us Shiites. And this is in almost every history book you mention in Islam. And I'm saying Islam. Not only Shiites books. What happens is he starts hitting the incisors of Imam Husayn. These front teeth, incisors, sanaya, those two especially, starts astaghfirullah, insulting the holy head. There's a companion of Rasulullah sitting next to him. Zayd ibn Arqam Ansari radwanullahi alayhi. This is a very prominent Sahabi of Rasulullah. He had a long life. He objects Ibn Ziyad. First of all, when he looks at the holy head, look, Ja'ala yanzuru ilayhi wa yatabassamu, he smiles. I captured you. You rebelled, you disobeyed my command. This is what your ending is. After that, he starts hitting yadribu bihi thanayahu. Wa kana ila janibihi Zayd ibn Arqam sahib Rasulullah wa huwa shaykhun kabir. He had grown really old. He was an elderly person now. He says, stop this. Ibn Ziyad, I swear by Allah Jalla Shanu, I saw the apostle of God kissing these teeth of Husayn countless times. Exact hadith words are, La uhsihi kathrata tuqabbiluhuma. I cannot even remember how many times Rasulullah used to kiss these lips of Husayn and teeth of Husayn. Don't disrespect these holy teeth of the son of Rasulullah. Now look how he disrespects the companion of Rasulullah. He says that if it was not that you were an old man, astaghfirullah to say, but I have to report this. You are a hallucinating idiot. You have gone so old, you have lost your mind. How he says that? ذهب عقلك. Your aql has gone, you have lost your mind. Are you crying over the victory of Amir al-Mu'mineen? And then he kind of curses him, gives him bad dua. What did he say? Atabki li fathillah wallahi law annaka shaykhun kabir. If you were not an old man, are you crying over the victory of Allah? Look how he calls this victory of God by killing the son of the messengers of God. He's calling this the victory of Allah. Are you paying attention how they used to relate every wrongdoing of theirs to Allah Jalla Shanu? So people, they don't revolt against them. They don't rebel against them. That, oh well, it's the doing of Allah Jalla Shanu. While Allah never ever wants anybody to harm anyone. Did Allah not mention that? Man qatala nafsan bighayri nafsin faka'annama qatala nasa jamiya. Who kills one equals he had killed all of the mankind. Is it not the book of Allah saying that clearly?
But look how these people, they were playing and manipulating words of Quran, and then they changed everything. Anyways, he basically insults him and makes him go, astaghfirullah, I don't want to say the words. He kind of tells him, leave the place. You know how we say, kisi ko with a disrespectful manner. He leaves and he makes a comment. He says, today, every single of you, Zayd ibn Arqam, while leaving, he goes to his house, while crying badly, that what is being done to the awlad of Rasulullah. He says, today you have been enslaved by Bani Umayyah. Ab tum ghulamo Bani Umayyah ke. They are going to do whatever they want to do with you, with your honor. You have no respect, you have no grace left. Please have a salawat. Ali Muhammad. Now this was the event. Now what happens is Ibn Ziyad, he finishes this session. Regardless of that very same day or the next day, as per the riwayat of Sheikh Mufid, on that very same day, he leaves palace for the masjid, comes to Masjid Kufa, which is about, you have gone there about 70 meters from that Qasrul Amara. He leaves, comes to the masjid. Now he starts delivering a khutbah again. And there he starts that historical line, Alhamdulillahilladhi. Praise to Allah who gave, victory to Amir al-Mu'mineen Yazid, and then astaghfirullah, as he was taught and educated by the agents of Bani Umayyah. He gives that line that astaghfirullah calls qatal al-kadhab ibn al-kadhab wa shi'atahu. That praise Allah who killed the liar, Imam Husayn, na'udhu billahi min dhalik. Ibn liar, Ibn kadhab, he calls na'udhu billahi min dhalik, na'udhu billah, thumma na'udhu billah. Imam Ali ek kadhab. Are you paying attention? Allah has put Imam Ali in Chadar Tathir and in Ahle Bayt of Nabi. And Allah has put them through Mubahala among the group which are the Sadiqeen. But this man, he's disrespecting openly on the member. So now this was not like something ordinary. A man by the name of Abdullah ibn Afif Azadi Radwanullahi alayhi, he gets up. He has lost both his eyes. He's a prominent companion of Imam Ali. He had lost one eye in the battle of Jamal, the other in the battle of Siffin. In the battle, he can't see at all. He stands up and he says, you are calling Imam Ali a liar, who is a Siddiq? So in short, Ibn Ziyad says, bring him to me. Who has this much jur'ah left to speak against my word? Who can object me? So look, this was the atmosphere they had created, that no one can dare to say anything. Just like an abid, a slave has no right to speak. No one should, dare to talk. While it's against the Islamic teachings and Islamic laws. Amir is not the owner of people. He's a servant of people in Islam. But these guys had turned things upside down. Now anyways, there's a dialogue and he says that you are liar. Abdullah replies to him, you are a kadhab and your father was a kadhab. And you on the member of Rasulullah are cursing that household, basically through which we have this member, and through that household we got Quran and religion. Anyways, they captured him. But the Qabila, his tribe was a big tribe. Banu Azad, they were strong and they had like great in numbers. So 700 men, they poured on the Jalaweza, the security guards of Ibn Ziyad, and they rescued their master. Abdullah ibn Afif was a senior of their community, and anybody who was an elder was taken as one of their, like seniors. Like they used to respect them like their father. Still it is like that way, and it is supposed to be that way. Regardless of, let's say who is my cousin or who is my brother or who is who. Anybody who is my uncle or my father or my mamu, of course we will respect them. Back those days there was no police and this and that. Your first resort was your tribe. You had to shelter against the enemy or against any physical threat to your tribe. Anyways, they intervened and they saved him and they took him away from the security guards and men of Ibn Ziyad. But Ibn Ziyad is a khabis. He sends them at night in the evening. Go capture that astaghfirullah blind, bring him to me. And bring him alive. Now Abdullah starts fighting without eyes.
He's a good warrior. And a very interesting dialogue. If Allah allows, I will also mention one day, we will speak about the dialogue between Bibi Zainab Salamullahi Alaiha and Ibn Ziyad, Imam Sajjada and Ibn Ziyad, and then some of the khutbahs delivered. Remember in these squares, Ahle Bayt were paraded there. Anywhere they found an opportunity, they delivered a khutbah. So if you will hear those khutbahs mentioned, they were between these 5 or 6 days. They were delivered in the squares of Kufa. Because Ibn Ziyad, after this event, anyways, they captured Abdullah ibn Afif, they beheaded him, and they hanged his body on the city gates. There's a place, Sabha, they hanged it there, so others can learn a lesson, basically to terrorize the city, that if anybody objects, anybody uprises, this is going to be the result. So that was done. Please have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Now, another important event which happens is on 13th. Ibn Ziyad commands to parade the captives in the cities, city, streets, squares, and more importantly, tribes of Kufa. And the announcers are announcing that these guys, they rebelled, of course, their negative propaganda against the caliph, and we killed them. And if anybody who wrote letters ever dare to do such thing, same is going to be the consequences. So be prepared. And we know that next group, which was the group of Tawabin, mainly they were from Kufa. And most of them, they were in the prison at that time, including Hazrat Mukhtar Thaqafi. We know all that. Sometimes many, especially Nasibis, they try to mix up these groups. That, sometimes they say, well, Shias, they killed Imam Husayn, and then they mourned Imam Husayn without designation of these 3 groups which I mentioned. One was a confused group, they didn't know the reality. One was a group who were aware. They knew who Imam Husayn is, they knew who these captives are, and they were mourning Imam Husayn and bemoaning him. And the third group was the mercenaries and supporters of Ibn Ziyad and Yazid, and they were the one who were celebrating and spreading the false propaganda and speaking negative about Imam Husayn and Ahl Bayt. And they're doing what they did, their qiyam. Now, finally, on 3rd, when they go parading, remember, Bibi Zainab is the first one to deliver a khutbah. A man, he's standing there. Please have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. And this hadith comes from Shaykh Mufid alayhi rahmah. Sayyid ibn Taus has reported this. And almost every Ravi in Maqtal, when they reach here, they have reported this. They say that we had never seen a ba-hijab lady. Navarto, the Ravi is Bashir ibn Khudaym al-Asadi. That was after the name. This Bashir reports, Bibi Zainab, when she started speaking, he said, even the animals, horses and camels, everything was seeming like no one is even breathing. It was such a silence. Allah knows, he said that this was the haibat of Bibi Zainab. This was the walayat of Bibi Zainab, that this wali of Allah, when started speaking, nothing, no sound, even the animals, no one was causing any sound. He says, and she was speaking in the tone of Ali ibn Abi Talib. There was a blind man standing next to me. He said, is this Ali speaking? He said, no, this is a woman talking. He says, who is she? Sounds like Ali is speaking. I have heard the khutbahs of Ali. Everybody, every historian mentions, Bibi Zainab had a way of speaking like Imam Ali alayhi salam used to. And she has that famous khutbah that you don't know which heart have you cut apart, which holy family you have looted and plundered their possessions. After Bibi Zainab, the khutbah of Bibi Kulthum is there. Even Bibi Fatima Kubra Salamullahi alayha, daughter of Imam Husayn, she delivered a khutbah. And most importantly,
Imam Sajjad alayhi salam delivered a khutbah. Allah knows how long it took, but the last point I want to mention, Bibi Zainab put a condition in prison. It was very hard for her. Remember, she was there for 3 years. Kufa had strange setup. As I gave you the demographics of Kufa. Bibi Zainab was a princess of Kufa for 3 years. She had so many, as per Rawayat, maximum 35. At least 8,000 women and young girls of Kufa, they used to come to her and learn tafsir and other ethics of Islam and fiqh. She says, no one is permitted to see us. O my son Sajjad, کسی کو ہمیں ملنے کی اجازت نہیں ہے زندان میں. فقط جو کنیزیں ہیں نا، کنیزیں ہمیں آ کے مل سکتی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ خود امام سجاد نے ایسے نہیں فرمایا. ایک گفتگو ہے امام سجاد کی بی بی زینب کے ساتھ. وہ گفتگو کیا ہے بھلا؟ وہ گفتگو تھی کہ جب پہلی مرتبہ شہداء کے سروں کے ساتھ اہل بیت داخل ہونا چاہ رہے تھے نا، پیچھے جائیے بہت مدت پہلے، آپ کو تب یہ جملہ سمجھ آئے گا جو دینا چاہ رہا ہوں. رات کے اندھیرے میں جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ ایک دن سواری کے ساتھ بابا علی کے ساتھ اس جگہ سے گزری نا، تو روایت کہتے ہیں امام علی نے فرمایا، بیٹی زینب یہ کوفے کا سب سے بڑا چوک ہے. کوئی بندہ نہیں یہ سمجھ سکا امام علی یہ کیوں فرما رہے ہیں. امام گویا دیکھ رہے تھے کہ بیٹی ایک دن آپ کو اسی چوک میں لایا جائے گا اور یہاں آ کر آپ ایک خطبہ دیں گی. بی بی زینب نے جب وہ جگہ دیکھی نا تو بی بی پہچان گئی کہ وہ کیا جگہ ہے. بی بی زینب نے شمر سے کہا کہ میری ایک درخواست ہے. اس نے کہا کیا درخواست ہے؟ کہا کہ ہمیں کسی بھی اور جگہ سے کوفے شہر میں لے جاؤ لیکن اس راستے سے ہمیں مت لے کر جانا. پتہ اس بے غیرت نے کیا جواب دیا؟ اب تم کوفے کی شہزادی نہیں ہو جو حکم دو، اب ہمارا حکم چلے گا. اتنی تند کلامی تک اہل بیت کے افراد سے ہوئی. اور یہ تو صرف کلام ہے. جب کوئی بچہ روتا بھی تھا نا، اچھا ابھی آپ کو مصائب کی ایک حدیث دینا چاہ رہا تھا جو وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کاروان اسارہ آل محمد کا کاروان ہے تو لوگ کیا کرتے تھے، کوئی چادر لے کر آ رہا ہے، کوئی کھجوریں لے کر آ رہا ہے بچوں کے لیے، کوئی پانی لے کر آ رہا ہے، کوئی کھانا لے کر آ رہا ہے. تو بی بی ام کلثوم اور بی بی زینب بلند آواز سے کہتی تھی کہ ہم محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں. الصدقہ تو حرام علینا، صدقہ ہم پر حرام ہے. میں نہیں پہنچا پایا. اہل بیت کا حق یہ نہیں تھا کہ ان کو صدقے کی کھجوریں اور کھانا ملتا. اہل بیت کا وجوبی حق جو امت مسلمہ پر قرآن نے واجب کیا وہ یہ تھا کہ مودت ان سے رکھی جائے. اور مودت وہ ہے کہ جو انسان کو اپنے سر پر تاج کی طرح رکھتی ہے نا، قیدیوں پر ترس کھا کر انہیں چند کھجوریں. عزیزو ایک جملہ سننا بی بی زینب کا. جب بی بی زینب خطبہ دے رہی تھی تو فرمایا کہ میرے بھائی کو پس گردن ذبح کیا جب وہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا. عزیزو یہ آپ نے سن رکھا ہے کہ کچھ بے غیرت، کچھ دشمنان اہل بیت کی خواتین اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑی دیکھ رہی ہوتی تھی. ان بے حیا عورتوں نے کیا کیا جو مقتل لکھتا ہے، جس کے ہاتھ میں کوئی لکڑی تھی اس نے لکڑی پھینکی، جس کے ہاتھ میں کوئی پتھر آیا اس نے وہ پتھر مارا. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے آگے کون تھے؟ 3 افراد کاروان میں سب سے آگے تھے. ایک بی بی زینب، دوسری بی بی ام کلثوم اور تیسرے امام سجاد. سب سے زیادہ یہ چیزیں، چاہے لکڑی کے ٹکڑے چاہے پتھر، اور جس بے غیرت کے پاس کچھ نہیں تھا وہ خاک اٹھا کر ان پر پھینکتا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ان آنکھوں کو ماں سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلا. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہمیں محمد و آل محمد کے مصائب کو سمجھنے اور ان سے اور زیادہ عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما.
اور اپنے دل میں ان کے زیادہ سے زیادہ حب اور جذبہ اطاعت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما بحق محمد و آل محمد. جو ناصبی جو دشمنان آل محمد آج بھی ان کی دشمنی پر تلے ہوئے اور اقدامات کر رہے ہیں، مالک ان سب کی قوتوں کو نیست و نابود فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین یا حسین یا حسین. یا حسین یا حسین کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے. بھول جائیں گے ہر غم، بھول جائیں گے ہر غم، غم تیرا نہ بھولیں گے. کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے. کیسے بھول جائیں مقتل حسین کو، کیسے بھول جائیں فاطمہ کے بین کو، باخدا نہ بھولیں گے، باخدا نہ بھولیں گے، غم تیرا نہ بھولیں گے. کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے. جس جگہ حسین کا جواں ہوا شہید، جس جگہ ہوا تھا ایک بے زباں شہید، وہ جگہ نہ بھولیں گے، وہ جگہ نہ بھولیں گے، غم تیرا نہ بھولیں گے. کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے. السلام کربلا کی خاک، السلام السلام دفن جسم پاک، السلام یہ صدا نہ بھولیں گے، یہ صدا نہ بھولیں گے، غم تیرا نہ بھولیں گے. کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے. سرور و ریحان آرزو ہے بس یہی، روضہ حسین پہ ہو سب کی حاضری، یہ دعا نہ بھولیں گے، یہ دعا نہ بھولیں گے، غم تیرا نہ بھولیں گے. کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین نانا تیری امت نے
بازار دکھایا ہے نانا تیری امت نے بازار دکھایا ہے کیوں ثانی زہرا کو سر ننگے پھرایا ہے نانا تیری امت نے بازار دکھایا زینا تیری امت نے بازار دکھایا زینب نے پڑھے خطبے حیدر کی طرح بولی کل نبیوں کی محنت کو زینب نے بچایا ہے نانا تیری امت نے بازار دکھایا ہے نانا تیری امت نے ہائے شام کی گلیاں ہیں اور لوگ تماشائی کیسا یہ کٹھن لمحہ سادات پہ آیا ہے نانا تیری امت نے بازار نانا ہائے نیند نہیں آتی معصوم سکینہ کو زندان کی گرمی ہے اور دیس پر آیا ہے نانا تیری امت نے دکھایا ہے سجاد نے جب دیکھا سر نیزے پہ اصغر کا بیمار کی آنکھوں نے خونار بہایا ہے نانا تیری امت نے گھر دکھایا ہے نانا تیری امت نے بازار دکھا زہرا کے گلستان کی پاکیزہ کلی زینب کیوں وقت اسے ناصر بازار میں لایا ہے نانا تیری امت نے بازار دکھا نانا تیری امت نے بازار دکھایا ہے یا حسین یا حسین یا حسین صلوات و سلام آپ پر فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پر فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آئے ہیں پرسے کے لیے کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر زینب کی چھپچنی ہے ردا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پر فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے بچوں کو عطا کر ولولہ اون محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے اور جو چادر زینب کی عزادار ہیں مولا محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے
جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، با محمد